హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు వచ్చేసి నేను మా బాబుకి మంత్లీ ఫోటోషూట్ని ఎలా చేశాను అనే దాన్ని మీతో షేర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను. వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా ఎండ్ వరకు చూడండి. ఫస్ట్ మంత్ చాలా సింపుల్గా చేశాను. దీనికి వైట్ కలర్ దుప్పట్టాస్ 2 తీసుకున్నాను. మీ దగ్గర వైట్ కలర్ బెడ్షీట్ ఉంటే అదైనా పర్వాలేదు. తర్వాత పేపర్ రోజెస్ ఒక 15 to 20 పేపర్ రోజెస్ తీసుకున్నాను. స్మాల్ రోజెస్ అంటే చిట్టు గులాబీ అంటారు కదా, వాటిని కొన్ని తీసుకున్నాను. ఇప్పుడు దుప్పట్టాస్ని నీట్గా వేసుకోవాలి. ఈ ఛానల్ని ఎవరైతే సబ్స్క్రైబ్ చేయలేదో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేయండి. అప్పుడు నోటిఫికేషన్స్ అన్నీ కూడా మీకు వస్తాయి. ఇలా నీట్గా వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు రోజెస్ని ఇలా సపరేట్ చేసుకోవాలి. ఈ పేపర్ రోజెస్ని యూస్ చేస్తూ 1 అని పెడుతున్నాను. వన్ షేప్ వచ్చేలాగా పెట్టుకున్నాం కదా, ఇప్పుడు మనం సపరేట్ చేసిన రోజెస్ తోటి ఇలా డెకరేట్ చేస్తున్నాను. ఇలా నీట్గా డెకరేట్ చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ మంత్ ఫోటోషూట్ని ఇలా సింపుల్గా డెకరేట్ చేశాను. మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేయండి. సెకండ్ మంత్ ఫోటోషూట్ వచ్చేసి మూన్ థీమ్. దీనికోసం 2 బ్లాక్ కలర్ దుప్పట్టాస్, 1 బిస్కెట్ కలర్ దుప్పట్టా. మీ దగ్గర బ్లాక్ కలర్ బెడ్షీట్ ఉంటే అదన్నా యూస్ చేయొచ్చు. అండ్ క్రాఫ్ట్ పేపర్స్. ఈ క్రాఫ్ట్ పేపర్స్ని యూస్ చేస్తూ నేను స్టార్స్ని చేశాను. అవి ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో మీకు చూపిస్తాను. ఈ క్రాఫ్ట్ పేపర్స్ మీకు కావాలి అంటే డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో లింక్ ప్రొవైడ్ చేస్తాను, ఒకసారి చెక్ చేయండి. ఇలా నీట్గా వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు స్టార్స్ ప్రిపరేషన్ చూద్దాము. ఒక పేపర్ తీసుకొని స్టార్ షేప్ వచ్చేలాగా డ్రా చేసుకోవాలి. దాన్ని నీట్గా కట్ చేసుకోవాలి. షేప్ పోకుండా నీట్గా షేప్ వచ్చే విధంగా కట్ చేసుకోవాలి. నేను చూపిస్తున్నట్టు ఇలా నీట్గా కట్ చేసుకోండి. స్మాల్ స్టార్స్ని కూడా ఇలానే నీట్గా డ్రా చేసుకొని కట్ చేసుకోవాలి. స్మాల్ స్టార్స్ కదా, కొంచెం జాగ్రత్తగా కట్ చేసుకోవాలి. ఈ చిన్న స్టార్స్ని 2 అని వేయటానికి అనమాట. ఇప్పుడు పెద్ద స్టార్ ఉంది కదా, దాన్ని తీసుకొని దాని మీద స్మైలీ సింబల్ని డ్రా చేసుకోవాలి. నేను చూపిస్తున్నట్టు అలా స్మైలీ సింబల్ని డ్రా చేయండి. ఇలా నీట్గా అన్ని స్టార్స్ని కట్ చేసుకోండి.
ఆ బిస్కెట్ కలర్ దుపట్టాతోటి మూన్ షేప్ వచ్చేలాగా డెకరేట్ చేయాలి. ఇలా మూన్ షేప్ వచ్చేలాగా నీట్గా డెకరేట్ చేసుకోవాలి. ఈ చిన్న స్టార్స్ని యూస్ చేస్తూ 2 అని షేప్ వచ్చేలాగా డెకరేట్ చేసుకోవాలి. అలా నీట్గా 2 అనే షేప్ వచ్చే విధంగా డెకరేట్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు స్మైలీ సింబల్స్ని డ్రా చేసిన స్టార్స్ ఉన్నాయి కదా, వాటిని అక్కడక్కడ ఇలా వేసేయండి. ఇలా మొత్తం నీట్గా డెకరేట్ చేసుకోవాలి. ఇంతే అండి సెకండ్ మంత్ ఫోటోషూట్. మా బాబుకి ఇలానే సింపుల్గా చేశాను. మీకు నచ్చితే ఒకసారి ట్రై చేయండి. థర్డ్ మంత్ వచ్చేసి సైకిల్ థీమ్. 2 వైట్ కలర్ దుపట్టాస్, 1 బ్లాక్ కలర్ లెగిన్, 2 బ్లాక్ కలర్ దుపట్టాస్ తీసుకున్నాను సైకిల్ థీమ్కి. ఈ వైట్ కలర్ దుపట్టాస్ని నేను నీట్గా వేసుకోవాలి. ఇలా నీట్గా వేసుకున్నాక బ్లాక్ కలర్ దుపట్టాని యూస్ చేస్తూ సర్కిల్ షేప్ వచ్చేలాగా డెకరేట్ చేయాలి. సారీ అండి చెప్పడం మర్చిపోయాను. 3 బ్లాక్ కలర్ దుపట్టాస్ తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇంకో బ్లాక్ కలర్ దుపట్టాని యూస్ చేస్తూ అలా లైన్ షేప్లా పెట్టాలన్నమాట. థర్డ్ బ్లాక్ కలర్ దుపట్టాని యూస్ చేస్తూ సెకండ్ సర్కిల్ని డెకరేట్ చేసుకోవాలి. ఇలా నీట్గా డెకరేట్ చేసుకోవాలి. లెగిన్ని యూస్ చేస్తూ సైకిల్ హ్యాండిల్ని డెకరేట్ చేసుకోవాలి. నీట్గా హ్యాండిల్ షేప్ వచ్చేలాగా డెకరేట్ చేయండి. రెడ్ కలర్ దుపట్టా ఒకటి తీసుకున్నాను. ఈ రెడ్ కలర్ దుపట్టాని యూస్ చేస్తూ బాస్కెట్ని ప్రిపేర్ చేయాలన్నమాట. స్క్వేర్ షేప్లో బాస్కెట్ని ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. ఫ్లవర్ బాస్కెట్స్ని చేస్తున్నాం కాబట్టి కొన్ని ఫ్లవర్స్ని తీసుకొని డెకరేట్ చేసుకోవాలి. డెకరేషన్ కోసం చిన్న రోజెస్ ఉంటాయి కదా, పేపర్ రోజెస్, అవి యూస్ చేయాలి. నేనైతే అన్నీ ఇంట్లో ఉన్న వాటితోనే చేస్తున్నాను.
3 నెంబర్ని వేయటానికి ఈ ఫ్లవర్స్ని యూస్ చేస్తున్నాను. మా బాబు 3rd మంత్ ఫోటోషూట్ని ఇలా డెకరేట్ చేశాను. 100 డేస్ ఫోటోషూట్ కోసం బీచ్ థీమ్ కోసం 1 స్కై బ్లూ కలర్ దుపట్టా, 2 బిస్కెట్ కలర్ దుపట్టాస్, కొన్ని బెలూన్స్ తీసుకున్నాను, వైట్ అండ్ రెడ్ కాంబినేషన్ బెలూన్స్. బీచ్ వ్యూ వచ్చేలాగా ఇలా నీట్గా డెకరేట్ చేసుకోవాలి. నెయిల్ పాలిష్ని యూస్ చేస్తూ బెలూన్స్ మీద 100 అని డ్రా చేస్తున్నాను. ఫోర్త్ మంత్ ఫోటోషూట్ని నెక్స్ట్ వీడియోలో మీతో షేర్ చేస్తాను. మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఈ ఛానల్ని ఇంకా ఎవరైతే సబ్స్క్రైబ్ చేయలేదో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం.